This conference lambda will now be functions. recorded. Okay, the today topic is manaki lambda function. What is lambda function? How to define a lambda function and how to call a lambda function. దీంట్లో ఏమేమి డిస్కస్ చేయాలి మనం? వాట్ ఈజ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్? లాంబ్డా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? తర్వాత హౌ టు డిక్లేర్ ఏ లాంబ్డా ఫంక్షన్, అండ్ హౌ టు కాల్ ఏ లాంబ్డా ఫంక్షన్, అంటే ఒక లాంబ్డా ఫంక్షన్ అసలు వాట్ ఈజ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్, the main requirement of the lambda function is how to declare a lambda function and how to call a lambda function. 3 points, important points: declaration, calling, and what is lambda function. So first of all, what is normal function? Before going to discuss the lambda function, the first, what is normal function? How to declare a normal function? Normal functions are declared by using the def keyword and followed by the function name. దీంట్లో ఏముంటుంది కంపల్సరీగా నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ and the list of the formal arguments, statement 1, statement 2, statement 3, and so on, statement n, and so on, statement n. Return, and the return some expression. It is called as a lambda function. It is called as a normal function. So in this normal function, కొన్ని important points discuss చేద్దాం. ఏంటది? def. Okay, ఎందుకోసం ఉపయోగించుకుంటాం? def indicates which purpose అండి? def indicates function definition. And then def అంటే ఏంది? సో ఆల్ నార్మల్ ఫంక్షన్స్, దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి సార్? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ నోట్ అని చెప్పి, నెంబర్ 1, def keyword is used to declare normal functions. Which purpose అని? to declare normal functions. def keyword is used to declare the normal functions. Clear అందరి ఫస్ట్ పాయింట్ అది. సెకండ్ పాయింట్, ఫంక్షన్ నేమ్ is compulsory. ఉండాలా వద్దా ఫంక్షన్ నేమ్ is compulsory. The third one ఏంది? సో def keyword తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్ తర్వాత ఏంది? ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ రిప్రజెంట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఏం చేస్తుంది మనకి ఇది రిప్రజెంట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇట్ మే బి వన్ ఆర్గ్యుమెంట్, it may be 0 or one argument ఇచ్చుకోవచ్చు మనం, ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కావచ్చు, ఏదైనా అంతే అంతేనే కదమ్మా. సో ఏమన్నా ఏ కీవర్డ్ వాడాలి? నార్మల్ ఫంక్షన్స్ కి ఏ కీవర్డ్ వాడాలి? def keyword. నార్మల్ ఫంక్షన్ కి ఏ కీవర్డ్ వాడాలి? def keyword. ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీగా ఆప్షనలా? కంపల్సరీ. అండ్ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ రిప్రజెంట్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్. Now, but what is statement 1? What is colon? This colon, the colon ఏం చేస్తుంది? The colon indicates what the main purpose. The colon indicates beginning of the function. The colon indicates beginning of the normal function. Again, the colon indicates the beginning of the normal function. And what is the fifth point? Statement 1 to n. ఏమైతే మన దగ్గర ఉన్నాయో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్, అండ్ సో ఆన్, are called ఏమంటారు? are called body of the function. And the return keyword, and the next one, return keyword, for its purpose is used to return values from function to main program. ఇది మెయిన్ డిస్కషన్ దీని గురించి, నార్మల్ ఫంక్షన్స్ గురించి. ఆర్ యూ క్లియర్? నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఈజ్ అవర్ నార్మల్ ఫంక్షన్. ఇన్ ది నార్మల్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇచ్చా ఇక్కడ నేను. def అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓకేనా? ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఇవ్వాల్సిందే ఇక్కడ. దిస్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ కంపల్సరీ. ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ రిప్రజెంట్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇట్ మే బి ఐదర్ 0 or 1 or more than one argument. Okay, but it is compulsory. The colon indicates the beginning of the function. Statement 1, 2, 3 up to n statements are called the body of the function. అందరికి ఇంతవరకు మంచిగా అర్థమైంది. ఓకే, నార్మల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటాయి? నార్మల్ ఫంక్షన్ దేని గురించి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది ఇప్పటిదాకా మాట్లాడింది లాంబ్డా కాదు. ఏ ఫంక్షన్ అమ్మ ఇదంతా? నార్మల్ ఫంక్షన్. అర్థం చేసుకోండి జాగ్రత్త. ఇట్ ఈజ్ నార్మల్ ఫంక్షన్. ముందు నార్మల్ ఫంక్షన్ తెలిస్తేనే కదా దీంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంది, లాంబ్డా ఫంక్షన్ కిందకి వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ ఫంక్షన్. Normal functions are created by using the def keyword. But now I will explain one by one. Now, what is the lambda function? Okay, lambda keyword.
lambda keyword. అక్కడ def keyword కదా, ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ lambda keyword. Lambda keyword is used to declare lambda functions. First point అది అర్థమైందా లేదా? Normal functions are declared by using def keyword, but the lambda functions are declared by using the lambda. Function name is not required. Function name ఉండదు. Function name ఉండదు. So for lambda functions are also called nameless functions. Nameless functions or anonymous functions. Anonymous functions. ఏమంటున్నారు మనం ఇక్కడ? ఓకే, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండదు. నార్మల్ ఫంక్షన్ మాత్రం ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది. బట్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ కి ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ద లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ ఫంక్షన్స్? నేమ్లెస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ anonymous functions. ఓకే, రైట్? Anonymous function, right? ఇక్కడ కూడా అంతే. Formal arguments list represents the list of arguments. It may be one or more than one. The colon indicates the beginning of the function. Now the ఇందులో return keyword is not required. Return keyword లేదు, రాయకూడదు. దీంట్లో return keyword రాయకూడదు. ఓకేనా? ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండకూడదు. def keyword బదులు ఏం కీవర్డ్ వాడాలి ఇక్కడ? lambda keyword. అండ్ తర్వాత statement 1, statement 2, statement 3 and called as a body of the function, right? In lambda functions, okay, in lambda functions, it allowed only one statement. Jagrata vinali point. 6 points are very important. In lambda functions, how many statements are allowed? Any statements are allowed? In lambda functions, how many statements are allowed? Only one statement. So ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసిన సింటాక్స్ ని మనం లాంబ్డా ఫంక్షన్ సింటాక్స్ రాద్దాం. నౌ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ది లాంబ్డా ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు లాంబ్డా ఫంక్షన్ సింటాక్స్ రాయాలి మీరు. ఫస్ట్ కీవర్డ్ ఏమి వాడమని చెప్తున్నాను? డిఎఫ్ తీసేసి ఏమి రాయాలి ఇక్కడ? మనం ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి. డిఎఫ్ తీసేసి ఏమి రాయాలి ఇక్కడ? లాంబ్డా. ఆ తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. ఫంక్షన్ ఏమి ఉండాలంటా వద్దంటా? వద్దు. సో తీసేయండి. ఫంక్షన్ నేమ్. లేకపోతే బ్రాకెట్ లేదు ఇక్కడ, అనవసరం. ఫంక్షన్ నేమ్ వద్దు. అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రం ఇట్ మే బి 1 or more than 1. ఎన్నని రాసుకోను. 1 అయినా పెట్టుకో, more than 1 అయినా పెట్టుకో. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత కోలన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇన్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ అలౌడ్ అంటే 2 ఉండదు, 3 ఉండదు, 4 ఉండదు, 5 ఉండదు, 6 ఉండదు, n ఉండదు. అండ్ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఉండదా? తీసేయండి. అంటే లాంబ్డా ఫంక్షన్ నేమ్, ఓకేనా, ఉండదు. లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోలన్ సింబల్ స్టేట్మెంట్ 1. మరి 1 స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, ఏం చేస్తారు? వై గో టు ద నెక్స్ట్ లైన్, వీ కెన్ రైట్ ద సేమ్ లైన్. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్. అర్థమవుతుంది క్లియర్ గా అందరికి? ద లాంబ్డా ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఇప్పుడు లాంబ్డా ఫంక్షన్ సింటాక్స్ అర్థం చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, లాంబ్డా ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్? ఓకే, హౌ టు డిక్లేర్ లాంబ్డా ఫంక్షన్, హౌ టు కాల్ ఏ లాంబ్డా ఫంక్షన్. ఇది లాంబ్డా ఫంక్షన్ అంటే. సో నార్మల్ ఫంక్షన్ కి లాంబ్డా ఫంక్షన్ కి తేడా అయింది. ముందు లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది? సో ఎలా రాయాలి? ఈ సింటాక్స్ ప్రకారం రాయాలి. మళ్ళీ చూడండి సింటాక్స్ అందరు జాగ్రత్తగా. ఓకే, దిస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఏంటి? నార్మల్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్ డిఎఫ్, ఇది సింటాక్స్. దీన్ని మనం మార్చుకోవాలి. ఎలా మార్చాలి చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు. ఫస్ట్ ఏ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంది? కీవర్డ్. ఏ కీవర్డ్? దేని ప్లేస్ లో? డెఫ్ దగ్గర ఏమి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను? లాంబ్డా. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ లాంబ్డా కీవర్డ్ ఈజ్ టు డిక్లేర్ ద లాంబ్డా ఫంక్షన్స్. ఓకేనా? లాంబ్డా ఫంక్షన్స్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండాలా వద్దా? తీసేయండి, లేదు. తర్వాత ఇక ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిప్రజెంట్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్. తర్వాత కోలన్ ఇండికేట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఇన్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ హౌ మెనీ అలౌడ్ అండి? ఇట్ అలౌడ్ ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్. ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కావాలి? ఒకటే స్టేట్మెంట్. 2 వద్దు, 3 వద్దు, 4 వద్దు, ఏ వద్దు, రిటర్న్ కూడా వద్దు. ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్. లాంబ్డా ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్, ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్. It allows only 1 statement. In lambda functions, it allowed only 1 statement. Return keyword is not required. Required or not required? Not required. Clear or not all of you? This is the lambda function declaration syntax. Now we can write 1 by 1 examples. Now we can develop the 1 by 1 examples. Clear? Now, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఇష్టం. ఎనీ ప్రోగ్రామ్ సార్, సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ సార్, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఓకే,
Now ప్రతిదాన్ని lambda రాయొచ్చు, నార్మల్ రాయొచ్చు, బట్ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ lambda రాద్దాం. Write a function to find the square of a given number. Square of a given number. Write a lambda function. Write a function. ఏం చేయాలి మనకి? Write a lambda function. Write a lambda function, right, to find the square of a given number. Right here. So ఇది lambda function ఇలా ఉంచుదాం. డిఫైన్ lambda మన దగ్గర ముందు ఉండాలి. దీనికి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు lambda and the keyword ఏమన్నా variable name. This is called the variable name, and variable name equal to lambda arguments list and the statement one. Write a lambda function to find the square of a given number. So n equal to int of main program, int of input of enter any number. This is the number. Now okay, to call this number to find the lambda function, print of square value equal to comma s of n, no name. So here it is the variable name. Equal to lambda. What the variable name? The variable name equal to lambda of list of arguments and statement one. First to take the input from the user. Next one in the square value equal to s. S is called the variable name. It is not a function. S okay equal to arguments list is called the x. Now the square x into x. చూడండి ఏమైతుందో. So first value, for example, enter the value for 5, and this is the variable name. The variable name equal to s. S equal to variable name. And ఏమంటాను ఇక్కడ నేను n value is assigned to x. The n value is assigned to the x. To answer, the answer equal to square value. First time execute. This is our new syntax. Variable name equal to lambda, list of the arguments, colon symbol, statement 1, statement 2, and so on. Then only one statement. Enter any number. My number equal to 5. My number equal to 6. The square value. To call the function, this is the function. It is called the lambda function. Variable name is n value for x. To find the square of a given number. Next program. Write a lambda function. Okay, to find the cube of a given number. ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? To find the cube of a given number. So enter any number. The value equal to cube value equal to c of n, and c ఇక్కడ variable name. This c represents the variable name. C equal to x into x. Clear and doubt unda? Now next function. Write a lambda function to find the addition of two numbers. To find the addition of two numbers. Addition of the two numbers. Write a lambda function to find the addition of the two numbers. First to enter the first number. This is the first number. This is called the a or n1 or n1. Any numbers, not only one, n1. Enter the first number, and next enter the second number. The second number equal to n2. Enter the second number. Now here add addition value equal to add of n1 comma n2. Add of n1 comma n2. To call add is a function name. But no function name. It is called as a variable name. We are passing the two arguments. One argument is x, one argument is y. Addition x plus y. If we are using return statement, the return keyword is not allowed. Return keyword allowed or not allowed in lambda function? Not allowed. The return keyword is not allowed in lambda function. If you are trying to write in the return keyword, it display error. We can write only one statement: x comma y, x minus y, x into y, x by y. Error. Because ఏమంటుంది? Right. Only one statement allowed. You are trying to writing the four statements. It is not allowed. X plus y. Okay, write the first value 11. Second number is 11. The answer add function is executed. Add variable name. Okay, to call the two arguments x comma y, x n1 plus n2. To perform the x plus y, no return statement. Automatically this value is assigned to. The statement is executed.
22. This 22 value is assigned to add directly, without call the function, without function name, without calling. This is the function definition. Now lambda functions. Now you can call the functions. Example 4, write a lambda function. Okay, to find the idea కోసం చెప్తున్నా. Area of a rectangle. Area of a rectangle. What is the rectangle? Enter the first enter చేయాలి. Length value తెలుసు మీ అందరికి. Enter the length value. Enter the breadth value. Okay na? This is called the length for L, breadth for B. Okay, area of a rectangle equal to area of a rectangle. Area of rectangle equal to మీ ఇష్టం వచ్చింది రాయండి ఇక్కడ. A of L comma B. What is A? The A is called as a variable. The A is called as a variable with two arguments. The two arguments is x plus y. Now we are calling as x into y. Length into breadth. అంతే simple. అర్థమవుతుందా లేదా? Right, lambda functions. So you can pass the two values to find the biggest value. How to find the biggest value? To call the two values to find the biggest value. Write a lambda function to find the biggest of two numbers. Biggest of two numbers. To enter the first number, to enter the second number, ఏమాలని ఇక్కడ biggest value equal to some, the variable name is called largest. It is not a function only. We are treated as a variable. This value is assigned to this variable, largest of x comma y. We are passing the two values. How to find the biggest value? By using if statement, single if statement. If x is greater than y, okay, else okay, y is biggest. Y is biggest. Y is biggest. Otherwise, x is biggest. చూడండి ఏమవుతుంది యూజింగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ వాల్యూ 8, enter the second value 5. Okay, largest to call the value, n1 value 8, n2 value is 5. This value for 8, this value for 5. 8 greater than 5. The condition is true. Then execute this if statement. This is called single line if. ఐడియా ఉంది కదా, ఇఫ్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సింగిల్ లైన్ ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, then only execute the single line if x is biggest. This x is biggest string value, the x is biggest string value is assigned to largest. That is string value. The string value, what is now largest value? The largest value equal to ఓకే, అప్పుడు ఇలా కూడా డైరెక్ట్ కాల్ చేయండి. ప్రింట్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ n1 కామా n2, ఆ స్ట్రింగ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాను. ఎక్సో వైయో, ఓకేనా, ఏది ఉంటే అది ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్. ఓకే, కావాలి n1 ఈజ్ బిగ్గెస్ట్. మనం n1 n2 అన్నాం కాబట్టి n2 ఈజ్ బిగ్గెస్ట్. ఎలా అని రాసుకోవచ్చు మనం, ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్. ఓకేనా, ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్. రైట్, ఓకే, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. క్లియర్? లేదు, ఒకవేళ సార్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్. ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ ఏ లాంబ్డా ఫంక్షన్ టు ఫైండ్ రైట్ యువర్ చైల్డ్ ఆర్ అడల్ట్. యువర్ చైల్డ్ ఆర్ అడల్ట్ ఎలా కనుక్కోవాలి? చైల్డ్ ఆర్ అడల్ట్. ఎంటర్ యువర్ ఏజ్. This is called as a age. Only one argument. I am passing only one argument. Function name is called the calculate. Kanukotam. Calculate of age. ఇక ఓన్లీ ఎక్సే పంపించాలి నేను. What is my function? What is my variable name? The variable name is called calculate. To call the calculate variable, age value to x. Your child or adult, your age is your x value is greater than or equal to 18. అయితే you are adult అనుకుందాం. Otherwise you are child. This is the string value. Right? First execute, enter your age is 45. Your age is 45. Calculate variable name, age value to x. What is x value? 45. 45 is greater than or equal to 18. True. Execute the statement.
execute this statement. Check it. This statement is executed. True. True. This statement executed. This value assigned to the calculate. This value assigned to the calculate. Display R. If the condition is false, then execute else part. ఓకేనా మనం ఇలా ట్రై చేస్తే ఏమైంది ఇక్కడ ఎల్స్ పక్కన కోలన్ సింబల్ ఇఫ్ పక్కన కోలన్ సింబల్ పెట్టచ్చా నో సార్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ని ఇప్పుడు యూజింగ్ లాంబ్డా కదా మెథడ్ వన్ యూజింగ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఓకే ఇదే ప్రోగ్రామ్ని యూజింగ్ నార్మల్ ఫంక్షన్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని యూజింగ్ నార్మల్ ఫంక్షన్ యూజింగ్ నార్మల్ ఫంక్షన్ రాద్దామంటాను ఎలా రాస్తాం నార్మల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చేయాలి డిఎఫ్ కంపల్సరీగా ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండాలి క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్ ఎక్స్ తర్వాత బిగిన్ ఇది ఉండదు అప్పుడు నౌ ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 కోలన్ సింబల్ రిటర్న్ అడల్ట్ ఎల్స్ కోలన్ సింబల్ రిటర్న్ అర్థమైంది క్లియర్గా అందరికి దానికి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి నార్మల్ ఫంక్షన్ అయితే ఎలా రాయాలి ఇదైతే ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్ ఇది ఇప్పుడు ఏంది ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఇందాక వేరియబుల్ వాల్యూ అసైన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కాల్ ట్రూ ఇక్కడికి వచ్చింది ట్రూ అయితే ఇది రిటర్న్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయితే ఇది రిటర్న్ అవుతుంది రిటర్న్ ఇందాక రిటర్న్ ఉండదు తప్పు రాశామా CALCULAT క్యాలిక్యులేట్ అంతే అంత రైట్ అండి స్పెల్లింగ్ మాత్రమే అలా యువర్ ఏజ్ ఈజ్ 45 ఓకే ఓకేనా డిస్ప్లే అయిందండి ఓకే యువర్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 11 యువర్ యాజ్ ఏ చైల్డ్ అర్థమైందా లేదా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ నార్మల్గా ఎలా రాయాలి ల్యాంబ్డా ఎలా రాయాలి అలా రాసుకోవాలి సో నార్మల్ ఫంక్షన్స్ ఉపయోగించి డిఫరెంట్ ల్యాంబ్డా ఫంక్షన్ ఉపయోగించేది డిఫరెంట్ ల్యాంబ్డా అడుగుతారండి ఇంటర్వ్యూలో మనీ ఇది ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ పైథాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ జావాలో కూడా ఉంటాయి ల్యాంబ్డా ఫంక్షన్స్ జావాలో ఇది అనానిమస్ ఫంక్షన్ అంటుంటాం బట్ ఇక్కడ మాత్రం ల్యాంబ్డా ఇవి వస్తేనే విల్ డిస్కస్ ఫర్ టుమారో దీంట్లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఫిల్టర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ మ్యాప్ అనే ఒక ఫంక్షన్ దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ల్యాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ఫిల్టర్ అండ్ మ్యాప్ ఇవి డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఇప్పుడు ఇవి కొంచెం ఒక 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇవి అయిపోతే మనకి ఫంక్షన్స్ దాన్ని గో టు ద ఫిల్టర్ అండ్ మ్యాప్ కూడా వెళ్దాం బై థ్యాంక్ యూ